Chotomate. Okay, alright. We should be live on both ends. Just gotta adjust that because I always keep tuning down. Not much I can do about it. Yeah. My hair is getting too long. I really need to get it cut. So, anyways, hi everybody, this is CVGS. I'm the captain here, and welcome to the Vanguard Newsday Tuesday. We're getting Lascaria and Rotorizer supports for this Vanguard Newsday Tuesday. So we're gonna be tuning in. We're gonna see what it has, what it's gonna give. Not much on the news front right now, other than the fact that what you call it? Other than the fact that other than the fact also that we don't actually have an episode next week, which is a bit weird. But you know, it's alright. I mean, all things considered, so we can wait one more week just to wait for the Destined King right now. For the Fated King and Destined King abilities. If you haven't tuned into the last episode, so we found out the whole entire backstory, how we got to this point in the story, and how like Sybil tried to corrupt Akina, but Akina is so full of hope with his own design force that him and everybody else on the Fated One's team basically helped forge a new card, so which is Rezal as the Fated King. But it turns out there's going to be a Destined King. So yeah, and of course there was also the post-credit scene with Kwon. Actually, his mental pollution is still active, and he wants to fulfill the promise that he and Soul made when they were kids, whereby he wanted to build a rocket and go to planet Kree. So yeah, it seems that that's gonna really make him into the so-called final villain here. So, but question will be as to how it's gonna go about. So there's a lot of things lingering in the air. But wait until we come to the section where we can really where we get to talk about it. That's just my initial thoughts also. And of course, when everybody follows in, so everybody can also share the thoughts about what they've seen with the anime thus far. Both also on YouTube and on Twitch as well. So just remember that I'm also streaming on YouTube as well. So YouTube people, hello. Twitch people, hello. You can try to say hi to each other, but I'm afraid that I still currently have no way in which I can actually get YouTube chat into here, not unless I actually create some sort of like chat block from there. So I might have to use like include like a different service where they have their own like chat box, and then I have to put a YouTube chat box in there. So I think that'll make things a little bit more convenient on that end, but we have to see how it goes. Forgive me if I don't talk so much also, because I do feel a little like flare up in my throat right now, so I'm trying not to be so verbal also. I mean, after last week's review, so I think that was the right timing, and with the reviews that we're having today, so it's gonna be a bit more chill, so maybe I don't need to be so hyped, so I won't be using so much of my voice. So yeah. 皆さんこんばんが、ショーバー MC シンガーマネです。そして本日のゲストは皆さんこんばんが、呼び継ぎ総役の川島レイジです。川島レイジ。今日もお願いします。お願いします。ねえ。2回目。Alright. マノさん。The mic. 入ってますか？音声大丈夫ですかね？失礼しました。 Yeah, the mic cannot be heard earlier. We heard the staff kind of like actually talk a lot that the mic cannot be heard. お久しぶり。お久しぶり。お久しぶりです。久しぶりだもんね。本当に久しぶりですよね。久しぶり。だってあれ？私 I swear to God also, when people when Bushiroad uses headshots for the characters also, they really use very outdated ones that the current stuff don't look the same as they did before. So the one thing I can definitely point out also is like Shino Amane. I think Nisha Yuka is also like hers is like not up to date, so she definitely looks a little different than what she used to do that. So 戦火の登場会で戦火がこうショップファイト終わって終わっちゃったそうだ。っていうのだけあったわ。戦火が超強くてね。そう一瞬で終わっちゃってね。 right. そうか、その時だ。そうなんですよ。本当にめぐみと同じセリフになりました。終わっちゃった。私終わっちゃった。そう終わっちゃったって言ってその日の収録終わるんで。終わっちゃったみたいな。そう。ねえ、これ久しぶり。久しぶりだからシーズン1の最終回付近ぐらいかな。あ、そうですね。あれだ。ね。スタンドアップヴァンガードだけみんなと。
やってたね。本当に最後の最後でね。シーズン1の。Okay, alright, so just put some messages. So because on my end, a lot of exciting news on my other interests right now. So yeah, just plenty of talk basically that's been going on. So and you can say that I've lost sleep over it. I mean, I've been losing sleep for a significant amount of time about it. So, but you know, it is what it is. 友達を見つけてね。ファイトだった。でも結局最優先ヴァンガード。いやヴァンガードなのかアキナなのか。確かに。わかんないですけど。そうなんです。可愛い感じになりましたね。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい。ということで今日の終盤トピックスです。まずはイベント情報、今週末開催のイベントや発表会の情報など。Okay, so as mentioned earlier, we have Lascaria support and we also have what you call it? Lascaria support also Rotorizer as well. Those two are kind of more interesting ones. Lascaria being more so because it was really focused around the Blitz orders in Stoichia, which was really fascinating at the time, considering how Stoichia has been built up thus far. So yeah, you know, there's a lot to kind of really see and figure out from there. So yeah, in Rotorizer, we're interested to see what they can give them. So they have been unpopular as of late, but we'll see what they has given them. So you know, and see whether they'll bring up a bit more of the fun of it. So. それじゃあ早速終盤始めていきましょう。私が週刊漫画情報局スタートせーのと言ったらスタンドアップヴァンガードと打ち込んでください。はい、お願いします。Right, so I will say Startup Vanguard, and while they go through the event news, I unfortunately will be taking time away. You're gonna get Chekun for a while, and yeah, I really need to use the bathroom, so I apologize. Did not have time to go before, or rather it just came up, so I think that's more correct to say. そこからって思ってるもんね、9話からね、毎回あんまり先を知らずにね、その場の今を生きて収録してるからさ、毎回ね、驚きがね、お前知ってたんかいみたいなそのキャラ知ってんかいっていう瞬間があったりするからね。いやー、そうよ、気になりますね。Rotorizer and Lascaria. Show your supports for the butterflies and the giant mechas. 次の11話かで明かされるのかな。そうね、佳境ですね。そうよ、本当に的にはね。So yeah. 多分13、そんな気がする。楽しみだ。間もなくよ。間もなくですか。やつもね、現れましたからね。そうね。あ、そうですね。ナオシビのビジュアル大好き。ね、かっこいいよね。何あれ。そうなんですよ。なんでその。Rotorizer needs a card, so they put the arena in from deck, so it's GG. So we might see that. We don't know what's coming out just yet. So yeah. おしゃれさんですから。本能がね、解き放ったらあれだったのかな。そろそろもう準備大丈夫だね。もうスタンダーバンガード100ぐらい書いちゃったね。みんなコメントしたいけどもう打ってるしな、スタンダーバンガードってなってるよね。ごめんね。Maybe a CC or so. Again, we'll see. CC might sound like an assurance. But hey, having a card that puts the arena straight directly from deck so actually be helpful. Stand up, Vanguard. Bubble wine is 20 pounds each, so it has always has been. コミックグロール連載情報です。ヴァンガードユースクエイクの最新24話が現在コミックグロールにて好評公開中。ショップ大会に出場する戦隊。Alright, so I really use the bathroom, so I apologize. So when they go through all this news, I will be right back. So be right back. 無事準決勝まで勝ち進む。ここから目指すはワンツーフィニッシュ。はい。決められたらめちゃめちゃ気持ちいいよね。いやはい。ということでレッカード付き単行本最新4巻も好評発売中でございます。連載でも単行本でもよろしくいくを楽しんでください。以上コミック情報でした。続いていよいよ来週開催となる戦略発表会のお知らせです。こちら。来週9月23日15時よりブシロード TCG 戦略発表会2024秋開催です。
各ブシロード TCG の商品情報や大会イベントの最新情報などなどをお届けいたします。発表会の様子はブシロード公式 YouTube チャンネルにてご覧いただけますよ。はい、そうなんですよ。新しくカードゲーム化するんですって。そう。単体で？単体で。そうなんです。気になるよね。気になるね。まあこの日に聞けますので、ぜひそちらも皆さんよろしくお願いします。はい。そして出演者情報です。こちら。総合 MC は佐々木向さん、西尾優香さん、出演者はスライドに記載の皆様でございます。他にも豪華キャストの皆様が出演予定です。ワンガードパートには僕、真野匠見た西尾優香さん、渡瀬優月さんが登壇します。アニメ情報や新商品情報など盛りだくさんでお届けしますので、ぜひぜひご覧ください。で、先週診断の発表がありましたけれども、時空総流っていう診断がね出ますよっていう情報があったんですけど、それについてもまたちょっと出るらしいので、ぜひぜひ皆様、はい、楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。全然関係ないんだけどさ、スタンドアップバンガードの絵文字みたいなやつそうあるのね。メンバーシップが始まったんですよ。そうなんだ。そう、バンガードチャンネル多分なかった。前出てくれた時はクリティカルついてる方を打てるんです。そうメンバーシップが始まったんです。そうなんだ。そうなんです。打ってくれた。本当だ、打ってくれてる。結構いろんなのあるんだね。ライド座とかもあったり、そういろんなのがあるんですよ。かわいい。そうなんですよ。本当だ。どこなんだ。なんかこのメンバーシップに入るとユニットの壁紙とかもらえる。あとなんだっけ、サウンドトラックみたいなのが来て。そうなんだ。結構いろんな特典満載。そうなんです。みんなこれを活用してくださってるんですよ。実は変わってる点がありまして、進化してますね。そうです。本当にどんどん進化していきますよ。ありがとうございます。はい。今後のね情報もぜひぜひ、ブシロード TCG 戦略発表会2022は秋の特設ページ、カード情報部のミックスの方をご確認ください。以上、戦略発表会情報でした。それじゃあ続いてイベント情報です。まずは今週末開催のイベントのお知らせです。こちらどんどん迫ってきましたね。WGP デラックス2024シーズン2京都会場は今週末9月21日土曜、京都パルスプラザにて開催です。ゲストはナックさんと川島さんと、そして秋ナイトの宮田俊哉さんが登場です。いやー、川島さんも私も出ます。京都会場に出ます。スライド出てんのに裏でずっとそれやってるもん。出ます。いや、そうなんですよ。京都会場にね、お邪魔させていただきます。前回ね、大阪会場ね、一緒に行ってね。そう、一緒に行って。関西が多いですね。確かにそっちの方だよね。関西の方だね。なんだっけ、前回関西のやつを石って俺たちも関西の地踏めないんじゃないみたいな。言ってたよ。なんだっけそれ。何をしたんだ。違ったかな。あったような気がするんですけど、京都でね、お邪魔するということで、14時からのファイトステージがございまして、ステージ上で宮田さんとファイトしますと。なんとさらに会場にいるお客さんとも僕がファイトするので見てきてください。あら、なるほど。橋本さん2回やるんだ。2回やるんや。なんとマジでなんだい。2回やるって言ったらね。でも宮田さんとファイトでしょ。そうよ。あれじゃない？なんか公式の場でやるの初めて。確かに。Okay, I'm back. Sorry about that. 公式の場はね。Bottle reprints for 5. Oh, okay, nice. ってことはだよ。Sorry about that. Really had to use the bathroom, so I'm not sure what I missed. But I'm certain that I mainly just missed the news for the strategy presentation alongside with the manga, next chapter manga for Youth Quick. And yeah, Kyoto's WGP Deluxe as well, so yeah. So now they are currently in battle right now, so yeah. Meantime, we can battle too as well, so hopefully everybody had a good weekend. Trying to adjust my camera because my camera, the hinge is broken. So it will not stay, it stays in a certain position, but it's like, but at the same time also it's like trying to get it to adjust to me and my usual height without making me look like as if I am
go for there. The way that I like it is that if I'm out close, it's like I'm about to hit the top, and then when I'm leaning back, so it's just kind of like I got more space for my hands. That's kind of the deal there. So we'll just bring this closer to here, so I feel a little bit more. I was gonna say I feel a bit more center, but this is how I feel a bit more center for the most part. So yeah. 全てをゼロに。そうだよ。願いないから。京都会場。願いあるだろう。京都会場無理。嫌な願い。京都会場無になっちゃうかもしれないんですけど、サブトーナメントとかサブイベントとかね、いろいろあるし。そうですよ。トリオファイトとかもまだいける？いける。お、いける？温泉まだ枠あるらしい。お、ぜひぜひ皆さん申し込みまだしてないっていう方もね、忘れずにぜひぜひよろしくお願いします。無に返します。いや、無に返されたらじゃあ未来から皆さんがそうや未来に来たよっつって来ていただいて宮田さんをいっぱい応援してください。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はいということでね、こちらの入場やステージ観覧もちろん無料となっております。さすがです。はい、そしてステージには座席エリアもあり、こちらは整理券の配布を行います。ということで詳しくはイベントページや当日のスタッフの案内の方をご確認ください。ヴァンガードのイベント行くの初めてだよっていう方ももう楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひお越しください。気軽に来れますからね。ぜひぜひよろしくお願いします。そして続いては WGP デラックス2024シーズン2の各会場で開催されるイベントの紹介です。まずは当日開催されるサイドイベントの紹介です。こちら。Right. Side events at WGP. So yeah. Again, try not to talk too much or so. But if you guys have any questions, feel free to ask. I am here for the whole stream. So yeah. I did try build Eugene earlier last week. Last week or so. I have something, but I'm not sure whether if I have it right. I mean, I'm mostly using like recent cards from there, so I can't remember if there's any like classic cards that came out. So I do remember the restandard, but then I saw that they have the what you call it, the they had the recovery charger in there. I'm not sure if I need the recovery charger, all things considered. And the cost rate is like send three cards to be sold back into the deck. So in my test play of that also, and that's the 3 cards I had left in the soul was actually the right deck also, so I don't have to shuffle because they go straight into the back into the right deck face up from there. So, but it's interesting that they actually what you call it? It's interesting that they have actually like swapped out what you call it? They basically kind of like made it so that you're not really focused on soul anymore. So you don't really have to get all those soul charge cards in there. So which means you can really stick to more of the later stuff. This Eugene does play a lot more better, just from that initial run at that point. So. Oh, nice. They got bromides of all the characters. Also. So yeah. さらにですね、こちらフォトスポットと SNS キャンペーンも開催されるそうです。こちら会場内に特大サイズのフォトスポットが登場いたします。なんだこちらはアニメにも登場するユニットのイラスト。Photo booth and SNS campaign. Okay, so they're gonna have a photo booth at the WGP. So yeah.
So yeah, I mean, looks like there might be like some sort of like frame for it for the photo booth. Then after if you can take part in the SNS campaign, so you might be able to win some possible prizes, which I believe are the original clear files. There we go. かっこいいバージュラーゼロ。いいね。おお。そうだ。それも見せないと。そう、スカイライドといえば。連載しております。そう。でこれに付録がつくんでしたっけ？危ない。そうですね。危ない。そうですね。発売されたてですね。そうですね。発売されたて。ほやほやでございますね。ついてくるの？失礼いたしました。はい。はい。いや。最強コラボが。はい。コロコロとコラボしたコロコロの作品とかとコラボした。はい。クリスティアノスという名称を持っているベベベベでございます。このトリプルドライブできる。そう。めちゃ強い。そうてかコロコロコラボパックがね出るっていうねお知らせが前あった。コラボパック。そう。出るんだからそう。おお出てる。そう。ベベベベ。ベベベベ。ブリッツオーダーとかとやっていくデッキでございます。で、今見せてるスカイライド。はい。こちらも見せていいと。いやー。こんな感じで。So yeah. すごいことになってるんや。大迫力の開きですね。はい。良いね。ぜひ。良いですね。思い出した。よかった。なんかさっきみんな抜けてたね。ごめんね。ってみたら。So yeah. そうだよね。頭でって言ってたね。はい。 Somebody's been reading the thing. So, well, not say reading. So, I mean, they use the thing to bookmark the thing. So, I think it's just to make it easier for that. So yeah, not really talking much about the clear files because this is art that we've seen already, and it's a clear file. unless that's a OT that they're offering to everybody. So there's not much that I can really say about it. So yeah. Right now I'm just answering some Q&As from my other interest group about things also, because yeah, it's kind of like a hype time right now. So in case I try not to talk about other subjects here on Vanguard, because if it's Vanguard is Vanguard, so we stick to the Vanguard chat for now. So. But yeah, it is pretty exciting. So if you see me like off and it looks like as if I'm just using my phone, that's because I am. So, but there's a good reason. So yeah. そうや。クリアファイルが SNS のキャンペーン、はい、やつね。そうでございます。チェックしてみてください。よろしくお願いします。こちらのねキャンペーンの、写真でございますけど、フォトスポットとか、ガブドンの記念写真の写真はもちろん、当日大会で使用したデッキの写真とかでも OK でございます。だからもう現場に持ってった何かしらのヴァンガード関連のものであれば OK でございますので、ぜひぜひたくさんポストしてください。お願いします。はい。ですので以上 WGP デラックス情報でした。はい。続いて新潟グランプリの続報です。こちら。はい、新潟グランプリ現在店舗予選開催中です。そして10月12日に開催される最終予選の事前参加申し込みが明日18日水曜お昼12時59分までとなっております。参加お考えの方お早めにお申し込みください。こちらの新潟グランプリ多くの方にご参加いただいているとのことでございます。ありがたい。ぜひぜひお時間の皆さん遊びに行ってみてください。で以上イベント情報でした。お酒そうなんです。あ、そう。大野酒造さんとコラボしているカードがいっぱい今までも出てました。マジで？そう。今のなんだった？今のエネルギーカード。エネルギー？お酒で。そう。エネルギー？純米大吟醸。飲んで。エネルギーにしよう。エネルギーチャージして。エネルギーチャージできる。あとカップ酒。あ、カップ酒もあるの？のラバーマット。あれラバーマット。やばいよね。He's surprised that that's a rubber mat as well. Nigata Cup information. Essentially, energy cards is their local sake that you can get by participating. You also can earn the playmat too as well. So. お酒飲んでヒールしますからそうですよ。のエネルギーが
そう今度はエネルギー溜まっていくからお酒を取れば取るほど楽しいな毎回すごいよな。なんか大体のトリガーとかそういう汎用的な部分全部できるのかな。黄金デッキねえ、一緒にほぼ黄金デッキやばい。できるんかもな。なんかユニットにもなってほしいですね。確かにね。お酒作る過程とかで。うわー確かにそれちょっとおもろいわ。まず一番最初のグレードゼロはみたいななんか酒造みたいなセットオーダーとか置いてね。ちょっとおもろいなそれ。ちょっとおもろいね製造過程での進んでいくのねそれおもろいね。毎ターンちょっとずつ進んでってね。強くなっていくやつね。気になるありだよね。あるかもしれないねそうですね。実現したらいいな。楽しみですね。楽しみです今後もどんなカードが出てくるのか楽しみでございます。はい。はい。ということで、続いては。はい続いてはアニメ情報です、皆さん最新第10話見てくださいましたかね、はい今日は最新話を川島さんと一緒に振り返っていきたいと思います、はい振り返るよみんな見た10話10話見ました？いいいくよ出しますよ確かにね、はい見てない人からしたら何それってなるかもしれないからね。 What do you guys got? まあまあでもネタバレしちゃうよよーはいじゃあお願いします早速どうぞ。はい、第10話はい運命を降臨でした。 Alright, so this is the stills that we saw from the anime. They don't have the still of Hikari basically consuming seaboard, so that's kind of freaky actually. Imagine yourself as like a 8-year-old kid seeing something like that, so just like a horrific sight of some ghostly figure just like looks like getting eaten by your sister. That's just freaky as well. I'm surprised that still is not there. But it puts like as much as I want to say, like especially for Masadori, as much as like to say just how some of the connection seems a little bit far-fetched. Seems very far-fetched from there. So especially with Masadori and Taizo. So yeah, can understand so that can definitely understand if Akina actually did not remember who Nao is because they never really introduced themselves. So all they remember is their face, but over time the memory kind of faded from there. But yeah, I mean, it also explains how Kwon can remember everybody because of the fact that he's considered to be a genius. So his memory will probably be better than most people. So yeah, this makes sense. This kind of makes a lot of sense also. I don't know whether if I actually feel nice about the idea that everybody kind of know each other. That everybody knows each other. I'm not too certain about how I feel about that factoid. So, yeah. So, yeah. All in all, so this one was really a good way to really introduce just how everything just kind of like we're here now. We are here. We're live. We're about to get into the worst fight of our lives with the Fated King against the Destined King, and we have to see how things go going forward for there. So especially when it comes to what deck that Sibyl will use, it's expected to be Vaga because Nao is the one that's getting possessed. So Vaga is the one that will end up having the showcase there. But that does leave the question for Levidras and Kwon basically, because if Kwon still has that mental pollution going about, so and still wants to see his wish fulfilled, how will he exactly come into the whole shenanigan? So are they setting him up to be next season's big bad, or are they going to are they really gonna have him complete his story arc in a way? So for Divines here and now. They could throw it to the next season. I don't see anything wrong with doing that. Having a good setup for next season, I think it's actually okay. I kind of like that idea. But we also have to see where they decide to go with the story here. So either way it's fine. So because this season thus far has been phenomenal. It's one of the best written Vanguard seasons that I have seen thus far. It's great. Something that I definitely have no qualms about recommending to people. So I'm looking for a good show to watch. So what do you recommend? You like card games?
Yeah, I enjoy card games. Can you understand concept of card games? Sure, I can. So go watch Cardfight, my god. Like even if you don't enjoy the card game itself, so the story is pretty intriguing in terms of how everything is. So, yeah, it's a card game part. So you might not enjoy it this far. You might not enjoy it in initial go, but who knows? It may grow on you. So just seeing how everybody just kind of competes, for everything that happens. Yeah. Watch Device and then Divine Season 2, and get yourself all the context that you need from Season 1. So you can understand Fuchi Hikari, so that you can understand the Hikari's illness situation, and yeah, just a lot of understanding of things. So yeah, but one thing was certain. So it's nice that the season itself is still self-contained. So there are some people that did talk about how like this could link up to V series in a way with the ruins that what happened with Tatsuya trying to summon Vanguard units from Kree onto Earth. This is little bit in a similar ballpark in that regard, so I can see the similarities, I can see the connections. But yeah. Oh yeah, the whole like film reel effect there is actually really well done. It's superbly nice that they did that also. Like just a highlight of, just a great highlight of like this is your life, and we get to see your inner personal monologue from there. So, and the fact that Sibyl made the mistake also of actually affecting Akina, you know, and whatnot. So it's just kind of hilarious also. But we get to see the fated king. We get to see the fated king Rezal, so that's gonna be interesting to see. So yeah, and then of course, so the last two stills are from the last two stills are actually from the post-credit scene, where when Kuo was actually looking over Hikari after she fell unconscious for the sickness, the hand tried to grab into Kuo, so maybe look to possess him or so, but Simple basically says also, I desperately need my card. Then after that we get the scene where Kwon is just kind of being affected by the whole situation, and his mental pollution is still there, and he definitely wants to fulfill his dream of going to Planet Kree and building a rocket that as he promised with Suo, that they're going to go to the world of Planet Kree. So yeah, a lot of like, yeah. それのせいで、そう、疲れたっていうか、なんとひかりちゃんのね、中にね、ずっと取り付いてて、現代の方のひかりちゃんは、その運命対戦でね、勝ったパワーで、アキナのね、やつで癒されて、そっちは浄化されたんだけれども、未来の方のね、ひかりちゃんの方はそれの再現かかってないから、そっちの中にいて、なんでよ。So yeah, the fight is going to move towards the ruins. So I wonder how that's going to get restored. I guess Sybil will just use her power to just restore everything. So never explained, don't need to explain. It's just been restored basically. We'll see how it goes. So in 2 weeks' time or so in the next episode. But yeah, there's so much. There's so much about this season thus far that they've done both visually and narratively too as well, that it actually it makes me so happy to see, and you know, I look forward to the next episode. It's been a long time since I had a desire to actually watch the next episode. So here we are. And I'm watching it for the story, I'm not watching to see how my cards will evolve. Like original Vanguard, I watched it also because I want to see how the game is going to evolve also, because the products are all going to come out from there. Here I'm watching it for the story, I'm just being chill. I don't know whether if that's just me being older, or that's just or that's a thing right now where the story is so good also that I'm not caring about what new cards that come out. Like I see Fated King Rezal, I'm like, I'm chill, I'm good. I'll just pick it up later. I'll just pick it up also when it comes out in English. I don't have to get it here. I don't have to get it here when it comes out in October. I can wait until December for that.
So yeah. みんなパワーがうん集まってきまして降臨すると。うん左下のやつ？そうだねですね。王道展開ですねああ運命名誉だよ多分拡大したらうん名前は分かったっていう人はいるんじゃないかなあマジで？あーそう。ねだってちょっとで多分名前はねそうやなんとなく見えてたはずなんか見えないようにこうやって横に持たなき確かにね。親指こう横にしてねダサすぎる急に新しいカード手に入れていやちょっとネタバレ配慮だからっつってこうやって大田さんとかに言われて、あ、すいません、あきらさん、名前なんですけど、これまだちょっと非公開なんで、次の週出すんです。次の週が引きになるんです引きにね、あ、ビータ言われてるわ。バレてるわ。もう名前バレてるわバレてるわ。やっぱ名前バレてんだなバレてるわ。グレードも分かるのかあ、そうかそうかそうか。いろいろね。スキル Alright. 書いてないからね。どんなスキルなんだろうね。運命王ですからね。 So yeah. 王様です。なんだろう。もう So what kind of skills will the Fated King has? So it's Rizal. So we go. I'm hoping that it's a grade 4 because it makes all the sense in the world for that Rizal to actually be a grade 4. オーバートリガー探せますみたいな。 So yeah, I would love to see. I would love to see where that goes. So in terms of this is I think a bit. I would love to see where things go with the Fated King, also Destined King. And to me, I just feel like they're great force. I just honestly feel like they could be great force. It makes the most sense for them to be great force because if it's a grade 3, it would just kind of eliminate everything that you needed to do with Rizal. With the current Rizal, it will make sense if it's a grade 4 when you put it inside the deck. So yeah. 右下の。 But it does say grade 3, so it's going to replace the old Rizal, unfortunately. And that's like the fastest. That's like the fastest new form they have seen thus far for like a card to end up getting a alternate grade 3 form. But we'll see whether if it has any. I would love to see if they have they made it so that it has interaction with the old Rizal, or if the Destiny is Vaga, and it has all interaction with the old Vaga. So basically, if you have this name Vaga in the soul, so which means that the fated one, right, either has. Most likely it would have a continuous skill. This card is also Fated One of Miracles Rizal. That's the more likely scenario. But I would love to see it more as if you have Fated One of Rizal in your soul, then stuff happens, or when you ride over Fated One. So it will not make the deck any weaker than it already. It will not make the deck any weaker. In terms of its capabilities, it would add a lot of considerations as to whether the skill is great enough that that it is worth considering to put into your deck, even if you have the restriction of my hair is really if you have the restriction of even if you have the restriction of if you have the Fated One of Miracles result in your soul. So it's kind of like an additional thing rather than a it's not an additional thing also, but you don't lose out if you choose not to play. Like it just between the two it's the same. You put them together, it's much better. Basically. That's my hope and possible expectation for what Fated King Rizal could do. But it will most likely be this card is also named Fated One of Miracles Rizal. Yeah, we're still waiting for the robot juice. So yeah. We're still waiting for the robot juice. We're still waiting for the butterfly juice. Just gotta wait. We just gotta wait. 登場したあのイラスト本日ちょっとじっくりみんなで見れたらなと思っておりまして、デカパネルデカパネルの前にちょっとその子をじっくり見ようじゃないかということでこちらです。奇跡の Oh, there's a full art. これだ Yep. Fated King of Miracles, Rizal Vita. 本当だね 欲しい。わ It's not a roach, it's a butterfly. 光ってるの欲しい It looks like a butterfly. I don't think it's a 光っ roach. てたらだいぶ光ってるだろこれ翼かっこよ確かに I could be wrong. I could be wrong. I think it's two different persons interpretation of it. So yeah. But yeah, a new Blitz order is what we can expect for it. So 感じの so yeah, I do love the blade. I really like the blade design.
That's a great like a long sword also. 方法からはそんなにまだ And maybe, just maybe, I could make Rezal an Asima だけわかるな in D&D. 羽の数増えてんだ Make him. What do I make him? An Asima fighter? さらに良くなってる But then also one. Oh! I could actually make him the side warrior in there. So I could actually try out side warrior with that. はい。 But I already have too many fighters already, so no, I'm not going to. 天地革命にも収録されますそしてイベントパートでお知らせされたこちらにも登場しますドンはい Alright. Oh, okay. So that's the SNS also. So 会場内に巨大な奇跡の運命 so yeah, Rezal Vita. なるほどねしかも巨大も巨大 So there's gonna be a big banner of Rezal Vita there at WGP Deluxe. So yeah, あるらしいとのお話を nice. 聞きました That's a very very nice art. So can't wait to see what he actually does. We get to figure it out. We get to find out about that in 2 weeks time. So yeah, そうシーズン1の時に思ったけど we get to find out what that is in 2 weeks time. Be great to see. でかいねねってことはさ、ざっくりあれでしょ僕たちが立ったら、剣のぐらいかなね刃のところぐらいになるんじゃないこれあそうだねちょっと横にしたら後ろで、ね、戦って共に立ってる感じになんとなく相棒感出せる写真とかも撮れるんじゃない取れちゃうかっねこけえ。れすごーねこれがどこにあるこれが WGP デラックスシーズン2シーズン2会場に、はい、ございますのでこれはぜひどこにあるのねそうこれを撮っていただいて、あそうやはい。これのねクリアファイルがそうでキャンペーンが SNS ございねますので、これが当たるんやはいクリアファイルをもらって。写真撮ってあげてください Clear files there. お So 願いし yeah. ますはいここで、次週予告に行きたいところでございますけどはい告知があった通りですね今週はアニメお休みでございますうんのでこちらドンの Alright. はいということで集中 So enjoy Vanguard TV. ゼロの運命者へパートでー So not much I will really comment on this as well because すあさっき it's the kid show 流 basically. れて出てきたって言うけどまあそんな不思議なことは起きてないけれども今回そうあれですね、少し前にも告知させていただきましたが、上位版の出張版放送でございますが決戦ご褒美決戦ビッグサイズのカードを使ってヴァンガード神経衰弱に挑戦するのは、ゲスト川島レイジさんでございますレイレイが出ます帰ってきたよキッズたちのもとにレイレイは一ヴァ緒にンガード神経衰弱でございまして、はいまあ対決になるんでしょうけれども、やっぱね、 Alright. キッズたちね just wait till now. We should be close to our card reviews soon after this. So yeah, that's just どっちかのチームがねもう the format of the show. もう揃いそうになって負けそうになると、もうテレビでもうそんな声出しちゃダメだよってぐらいむちゃくちゃ落ち込んでるあれじゃんみたいなもう無理じゃんもう天が青いじゃんだもう無理じゃんみたいなまあいいなすごいよねそうだけどなみたいな So yeah. そうなのよ可愛いですよキッズたちがねまたもうねそっか行くたびにねレイレイが来たーってすごいよなそんなに？そうなの可愛いよねって言ってね久しぶりって言ってかわいいねめちゃくちゃね Those cards are bigger than the kids' future. いいな。またそうなんだ Depends. Depends on where they end up in life. So let's not think so far ahead about other people's futures. すごいよストイケンヤにはこんな可愛い子たちもいるんだよって教えてあげて。そうだ今のところねゾロがしか多分見てないんで。ちょっとねいかついイメージだねまがまがしいそうからね多分ストイケンヤいかついイメージがついてる。ゾルが割とねキッズたちにこう私はクリス・レインがいいね怖いって言われちゃうから怖いからねゾルがですけれどもね怪しいお兄さんも使ってるしねゾルがね可愛いストイ系たちをね教えてあげたいね教えてあげたい。教えてほしいはい気になるねこれねそうよろしくお願いいたしますはいということでジョイバンはテレビ愛知テレ東系列6局ネットにて、今週9月21日土曜日朝8時から放送でございます、次週の特番もお見逃しなくそれでは放送情報で再放送情報です、こちら
はい、BS 日テレにてカードファイトヴァンガードディバインズシーズン2の再放送放送中です。記載の日程でジョイ版の出張版も含め放送予定となっております。皆さんこちらもぜひご覧ください。はい、続いてヴァンガードチャンネルからのお知らせです。まずは24時間配信のお知らせこちら。 So 24-hour anime. 放送配信中のアニメヴァンガード。 Oh, now they're including Divine Season 1 now, so yeah. 20日 Overdress, Overdress Season 3, and Divines is also going to be there, so yeah. カラパレ、そして D シリーズディバインズシーズン1までをお届けいたします。コメントしながらみんなでアニメを楽しみましょう。感想はハッシュタグ VG24 時間配信でポストしてください。はい、お願いします。いっぱいあるんですよ。ぜひこの機会に見直してください。はい、そして続いてドコバンのお知らせです。こちら。Alright. So, Dokuban Neo, we're getting a couple of, we're getting 2 cycle cards from Dark States as well as from Stoichia. And then we also were getting a Sweet Cross Sweet card, so the 3 of them are on a new card art, so yeah. Last time we saw them, so I think they were oogling at the pastries in front of a bakery. So wonder what these 3 are up to also, and what the hell are they gonna do? It's kind of nice also that that Lukemon sale basically has something that represents represents their generic cards, and it's these 3. So it's just nice, honestly. それじゃあここからカード情報です。なんかハッシュタグ終盤つけて、カード情報始まったよってポストするのになんかいいつけたし分ないですか。So yeah. どういうこと？カード情報始まったよの語尾を変えてみたりとか。ああ、なんか一言。無茶ぶりコーナーが始まった。始まるんだゼロ。始まるんだゼロで。全然気に入ってなくて。いやでもゼロはいろいろあるからね。ゼロの運命者でもあるし、まあそれこそねスカイライドの主人公もゼロですし、そうゼロ君ですし、名前がいいじゃん。そしたら今一番合ってます。いいじゃん。 Alright. でも今のはあれですね。僕たちがマイヤーつけるじゃん。マイヤー。始まりや。始まりや。始まいや。始まりや。どこ番始まりや。どこ番じゃないです。どこ番終盤や。終盤始まりや。はい。ハッシュタグ終盤で。好きな方でじゃあ。始まりや。皆さんね好きな方。始まるんだゼロ。始まるんだゼロ。ありがとうございます。始まりや。よろしくお願いします。落ち込んでる。落ち込んでる。キッズ並みに感情出してる。もうダメだよ。本当だよ。なっちゃう。ぜひ皆さんポストしてください。お願いします。はい、それではまずは公式読み物サイト更新のお知らせです。こちら。Alright, so Law, Resile. Almost there. 奇跡の光です。じゃああらすじを今回は川島さんお願いします。なるほど。運命者レザエルが語ってるイメージで書いてあるな。わかりました。アモルタを襲った我が友の刃。私の大切なリエルになぜ時はこうも過酷なのか。そして瀕死の彼女を救おうと挑む私の耳に謎めいた言葉がささやかれる。思い出せ。 Remember it. かっこいいね。 Remember it. 何かしらの記憶が抜けてるの。A mortal whispered in my ears. Remember it. アニメにもねリンクしてたりするし。何を思い出さなきゃいけないんだ。なんだ。なんだ。 What was she doing? よろしくお願いします。はい。 Okay, alright. 本日は10月発売のブースターパック天地革命からロートバイザーの関連カード、さらにベレーナメーションのラスカリア関連カードを紹介します。それぞれトリプルレアを含む計5枚紹介です。最後までお見逃しなく。それではまずはロートバイザー関連カードが見ていきましょう。1枚目、ロートバイザー使いの皆さんお待たせいたしました。新たなアリーナが登場です。 Alright. So here we go. So there's a new arena for Robo Riser. Okay. Alright, so in the auto zone, when your unit attacks,
if you have a roto visor Vanguard, セットオーダーカード uh, 能力を教えてください。 if you do not have any rest units, if you don't have any other if you don't have any other if you don't have any other arena cards at rest in your order zone for the battle, rest this card. Then choose one of the units that's attacking. Then for the battle, it gets the skill Auto Vanguard Regard Circle. When this unit's attack hits, Energy Blast 3, draw 1. Okay, so if you don't have any others, so you rest this card. If you don't have any others, right? Then you choose the unit that's attacking, and then it gets a on hit skill, which you get to draw 1. Energy Blast 3, draw 1. Okay. Okay. Not sure whether if I'm certain that the plus draw is there, but it's also the on hit threat, which means that it poses a problem for your opponent, that it's going to have it's going to have an on hit, and he's going to draw. So not only will I take damage, he'll draw 1 card. Do I block this and deny his draw? But then I lose out on my card anyway, but I keep my hand. So it's okay. Not really the greatest game changer in the world, because I have experimented with the whole when attack hits draw 1 thing, or counter charge thing. So it's a hell of a on hit. So but that was in the old days. So now maybe not so much. All of a sudden I'm smelling popcorn for some odd reason. そして続いてのカードも見ていきましょう。こち So ら yeah. はやばい。やばい。こちらやばい。ロートワイザーに革命が起きる。革命。はい。なんだ。ちょっとこちら見ていきましょう。ドン。トラバンツロートバイザーでございます。Oh. かっこいい。かっこよく来た。 Okay, so it's the new Vanguard Rotorizer. Okay, Ken. It's the new Vanguard Rotovisor. Okay, so on the Vanguard Circle, execute on the Vanguard Circle once per turn. Energy Blast 3. Choose one of your Robo Visor Vanguards, and for the turn, that unit's original auto abilities cost may be reduced by 1 Counter Blast. Okay, that's nice. It makes the Counter Blast free, so not exactly a counter charge, but you get a Counter Blast free in that regard. Then on the Vanguard Circle, when your grade 3, when this unit is stood by your grade 3 or higher Rotovisor Vanguard's ability, when it stands, when this unit stands, sorry, then Soul Blast 1, then choose any number of arenas in your order zone and stand them. If you stood 3 or more arenas, then you may pay Counter Blast 1. Then for the turn, all units in the front row gets plus 10k. That's really good actually, because not only does it refresh your ability to be able to what you call it? Refresh your ability to be able to use your arenas when you rest them, but you also gain the ability to give power to the entire front row with the Counter Blast 1. So your Counter Blast 1 is not used on the Vanguard's ability to restand. It may end up being used here, but you can also use it early enough to actually set up a lot of, say we take a look at the other arena, a lot of the whole rest this arena, then the attacking unit gets the on hit Energy Blast 3 draw 1. So something that makes your opponent very wary. You're gonna take this hit and you're going to let me draw. So it's up to you whether you want to lose your hand with it or you want to lose your damage for it. So yeah, that does add quite a bit of a caveat to the deck already. So yeah, that's nice. That's actually really interesting. How much of a game changer it will be, I'm not too certain. But casually speaking, that actually bumps up the deck quite a bit. Makes it very nice. 結構ね、いろいろ考えてやらないといけなかったんですけど、もうこの子が来てからはもう考えなくていい。基本的には最初の3回のアタック全部見つけてあげてください。アリーナをそれぞれちゃんと1枚ずつレストしてこの子が付与しますっていうのをしてあげてください。で、その後ロートバイザーの効果でアリーナの枚数分リアカードスタンドした時にこの子もスタンドさせる。まあもちろんするんですけど、させるんですけど、
ソウルブラスト1するだけでなんとそのレストしたオーダーゾーンのアリーナ全部スタンドします。だから本当に考えなくてよくなった。で3枚以上スタンドさせたらカウンターブラスト1払うとみんなプ So, yeah. ラス1万もできてしまうよということで、革命だ。そう今まで3枚スタンドさせたらみんなにねプラス5000って入ってたんですけど、そもそもこの子でさらに前列には1万を与えることができる。しかもロートバイザー名称持ってるからグレード2の効果でもサーチで引っかかると。そうなの。これは革命ロートバイザーになかなか楽しみだよ。だからよりアタックがヒットしやすくなったし、そのアタックヒットした時のカウンターチャージとかをより有効的に使いやすくなったんで、万能だね。そう全然こんなのいいのっていうくらい強い1枚がロートバイザーに加わったので、ぜひロートバイザーも組んでるよ大好きだよっていう方は一緒に使ってあげてください。よろしくお願いします。お願いします。はい、というのが以上ロートバイザーのカードでございました。じゃあ続いてベレーノ名称のラスカリア関連カードを紹介していきたいと思います。 Alright. 1枚目こちら。 Okay, so this is Last Carrier support right now. Okay, so when this unit is placed on the Vanguard circle, if you have a grade 3 or higher Last Carrier Vanguard, then choose a unit in your drop zone with the same name as this unit. Then for the turn, this unit gets plus 10k. So if you have a copy of this in your drop zone, this unit can get plus 10k whenever you call this card. Whenever you call this card to the Vanguard circle. Yeah, I mean that's easy to fulfill, but it's a common card, so I'm not sure how many people will actually be sticking with it, but we'll see. Simple. So yeah. 確かにそう捨てやすいって感じでございますね。確かにそうはいシンプルパワー上がるよアタッカーでございます。はい、そして続いてのカードを見ていきましょう。こちらでございます。ドン。はい。 Alright, so here's the rare. It's a great one. Okay, so whenever you discard this card from your hand during your turn, if you have a Last Carrier Vanguard, so plus 1, call this unit to a Vanguard circle. Isn't this like a slightly better but more expensive version of the one that we got for free? The 6k, but then you discard and then you draw one. ラスカリアを使ってると思いますので、しっかり1ターン目からこの子を手札捨ててソウルブラストするとコールすることができますと。まあライドし終わった後もですね、ラスカリアのデッキであればベレーノファミリアメリアルっていう手札1枚捨てることで、ドロップのベレーノ Did he say Last Carrier? 上げたりとかブリッツオーダーを手札に戻すよ。 Last Carrier, there we go. でも手札捨てることができるので、その際にもこの子を捨てることができると、まあそのメリアル1枚から Okay. 実質ね、 Interesting. コストなしでフラウ Not much to write home about, but you know, it's interesting. してあげたりブリッツオーダー回収したりっていう動きがしっかりできますよっていう、まあベレーノはやっぱり種類ね、そう5枚ね、バンガード含め置いてあげたいから、この子があるとより展開がそう簡単になりますよという感じでございます。まあ攻めもね、序盤の攻めにも使ってあげることができますので、ぜひぜひ使ってみてください。はい、そして本日最後のカードも見ていきましょう。こちらです。ドン。はい、こちらベレーノソルダーとレフォのハイラでございます。Okay. やばいカードが来ました。やばいんだ。はい。教えてください。 Not sure what to feel about that, so but it's a moth. Anyways, so when this unit is placed on the Vanguard circle, if you have a Last Carrier Vanguard, color plus 1, look at top 7 cards, choose a Verano card or a order card that does not have the regardless piece. That does have regardless piece on it. Reveal it, add it to your hand, and then shuffle your deck. Continue skill. When this unit during your turn, if you have 3 or more Velino units, this unit gets plus 5k. So we know that Velino revolves around what you call it? We know that Velino Vega is already Velino, plus there's a few other Velinos out there. This is in year 1, the other one is also in year 1 too as well. Yeah, so as you got 3 units that has 3 or more units as Velino in its name, which is easy to fulfill in that deck. Yeah, this unit gets plus 5k, so it becomes a 13k booster. And your searcher as well. Color plus 1 search for top 7 for more Verino cards or for your order cards.
That doesn't have regardless piece on it. So. レガリスピースを持たないオーダーカードになってる。まさかそう、フィオリエはブリッツオーダーだった。 So as they are saying now, so they're pointing out. So you can search for your blitz order, you can search for you can search for some of the other orders that you have, or you can search for a Vereno to fill your field so that you can actually fulfill the second part. So and it can be active at any time too as well, so long as you have a last carrier Vanguard, which your entire right line is all last carrier. So yeah, そこら辺で若干違う。 worthwhile card, very very worthwhile. 言えないんですけど、そう、こういうね。 Gonna get more water as soon as this stream ends. オーダーなんでもいいんかいみたいな、基本的にレガリスピース持たなければ。そうで、オーダーなんでもいいんで、レガリスピース A moth sniper. もちろんサンクティ Not sure what to feel about it. レガリスピースではないので持ってこれますよというところもちゃんと強いところでございますし、2つ目の能力があなたの対象エレの含むユニット3枚以上だったらプラス5000と。これもそう、プラス5000なので。グレード1で 30k booster, which makes your 10k's all hit 23. 届くよ、しかも3枚いるってこと Makes your 20k's hit 33. 他で18000に設定 And so on and so forth. ブースターとしても強いし、そのままアタックに使ってあげても良いし、めちゃくちゃ強い。これは楽しみだ。なんならフィオリエと一緒に6枚体制ぐらいでやりたいぐらいのね、強い1枚でございます。めちゃくちゃ優秀でございますよ。はい、という感じでございます。これどれに増えるの？どれに入ってるの？これが天地革命。あ、天地革命入ってんの？そう、じゃあちょっとね、このタイミングで改めて商品情報を見ていきますか。こちらです。はいこれだ。こちらですね So yeah, this is coming out in October. Hopefully I will be able to pick up my Dark State stuff. そうなんです。収録されますので、はい次回の紹介もお楽しみに。これにさっき紹介した目を入ってそうですね。ここにも来るんや。めちゃくちゃいろんなデッキで強化されてるね。楽しみだね。楽しみだね。楽しみですね。 DL も来るし。はい、ぜひゲットしてください。ということで以上新カード情報でした。はい。ということで本日の終盤ここまででございます。次回予告を見ていきましょう。こちらは。Alright, so Strategy Meditation is actually next week, so we can expect to see a new restriction list coming out very very soon. So yeah, and then we're also gonna get Licia Feld. Oh, Licia Feld. Okay, so there's gonna be the lyrical generic plus Licia Feld cards revealed for strategy presentation. The aftermath of it. So yeah, yeah, new restriction list next week. Every TC transplantation it comes with a restriction list. So hopefully there's some change this time because most of us have been begging for change for quite some time. So yeah, here's hoping that they finally hit something. They finally made a decision and hit something. Some of the more problematic decks out there in the tournament scene. So yeah. でかい。いやでもめっちゃやってるもんね。とかもそれ言ってましたもんね。 So yeah, 少しずつ歩みを進めて。 lots to look forward to next week. So これがね yeah. そして近日、今週かある京都でね、はい。ファイトしますので。はい。いやー前回の大阪のやつもね、あってやっぱステージ立ってる時めっちゃ緊張する。そうよね。なんか聞いて、何 I know what you mean, but ban is not the right word to use there. Restriction list, restriction list, restriction けれ list. どもすごく京都はねそれをさらに払拭すべく、できるだけ時間ある時にやってるんでね、ぜひぜひ宮田さんも来ますんで、皆さんね京都まだねサブイベントだったり、トリオのやつもからね参加できるっていうことね。できないヴァンガードまでやってないというこのね遊び方教室とかいろんなやつあったりするから、はい。 So yeah. 遊びに来てくれねねうせーすごい勢いでいったな。いや本当にありがとうございました。じゃあ最後のいつもの挨拶川島さんお願いします。じゃあ私がですね合言葉をわーっと言ったら皆さんでライド・ザ・ヴァンガードと So yeah. Again, not much to really say about it. So I don't play Lascaria. I do not play Roto Riser. I don't play Brankit anymore. So although my heart also belongs to Nova Grapplers, so it more belongs to the Risers, and these aren't Risers. They're just blouse. They're just 3,000-year-old blouse, essentially. So yeah. いきますよせーの合言葉は Riders up, Vanguard. Thank you very much.
Alright, so yeah, next Monday is actually the strategy presentation as well. I don't think I'll be on to stream on that because I might end up being a bit too busy in that time frame, but we'll see. We'll see. I definitely am looking forward to seeing what the restrictions will be. So, and you most certainly will see me react on Discord. So be sure to join our Discord if you haven't done so already. I'll just paste the link over on YouTube too as well. We are on YouTube still, and of course also we also have our socials. So if you wanna chat with me on socials, you can find me there. But the best place that you can find me is definitely on Discord. So I've been more active on Discord these days. So yeah, but do visit our social, do visit our Discord from there. So yeah, I'm gonna be ending the stream here right now because as I said, my throat isn't really feeling the best right now. I don't want to recover. I'm also a little bit sleep deprived because of things that I needed to get done and sorted out. But otherwise, I'm perfectly okay. And yeah, you can expect to see me on here next week for more of the Vanguard news. Going forward from there. I'll try my best to be on other days too as well. Maybe I'll be up tomorrow as I do like possibly D&D stuff also in terms of like converting my characters and such. I'm just making up there. It'll probably just be more of a chill stream and hangout stream. I'm just gonna probably play some music as I do work also and answer questions to whoever is coming to visit and watch. So yeah. But anyways, we'll see how things are. I'll be ending the stream here for the Vanguard Newsday Tuesday. Thank you so much for joining me, and I'll see you in the next one. Bye bye.